Welcome to Sports I Asking Teammates. This is Asking Teammates. Two athletes will meet and they'll ask each other some tough and difficult questions about themselves. Swali ya pili. This is my third team in Kenyan Premier League. So at that period performance ilikuwa very poor na pressure ilikuwa mob. Then watu walianza kuongea huyu ameisha nini, haizi tusaidia tena nini. So mojua is the first time nili experience hate From career yako. So after lunch yako nakubaya yangu, sawa? Tutakula lunch mbili. Mimi steka muogopa ni steka ujuse leo anataka kushuta ama kuchenga. Mjua steka ni wa obvious. My name is Kenneth Muguna, midfielder, Police FC. Jina yangu ni David Cheche, Ochieng, mimi ni center back, Police FC. Mandondo. Na majina unataka nyumba kweli. Si utanyambia watu sana. Biology kwanza first nikiingia form 1 niliclear yote. Ndio maana utakuwa daktari. Niliclear yote biology. Teacher. Kem tu ndio ilifanya nika nini hiyo revise hiyo dream yangu ya kwa daktari. So hit the subscribe button, sit back and relax because right about now is about to go down. Kuna hatred mingi sana kwa ball sahi. Sijui kwa nini. Mtu anaweza kaa tu aone huyu Muguna huyu. Wewe kwenda. Ajui hata reason ya kutukana. So I think social media unafaa kuavoid if you're going through a difficult time. For you don't need any credit from mtu mwingine kutoka nje. So huyo mtu wa nje hata aseme wewe ni mzuri ama wewe ni mbaya. It doesn't matter. The only people that it matters wakikwambia hivyo is the people who you are working with. Na watu wenye wamekuweka pale. Karibu sana. This is Asking Teammates na leo tuko hapa na Ken Muguna. So, are you ready? I'm very much ready. Aya, swali ya kwanza. If not a footballer, what would you have been? I think it's very difficult to think of something that I could have done. Maybe if I was not a footballer, but something that I was much interested in when I was young was to be a doctor. Daktari mgani? Kuna fizi, kuna wale wa umbwa, wa paka. Sasa hapo ndio sijui daktari gani, but maybe tu ule mwenye anakuanga hosi. So ungetaka kutibu binadamu? Ningetaka kutibu watu. Injuries ama normal? No. Hizo malaria. Ndani. Ungetusumbua. Na wewe ungependa kuwa nini kama si mchezaji? Mimi ningependa kuwa musician. Reason being I think with music ina communicate a lot. Personally napenda ngoma. I think ngoma ongea a lot kuhusu. Hata ukiangalia ngoma za labda za bongo zinaongea kuhusu mapenzi, ukiangalia malingala, yani ngoma ina send message. So ina depend. Hata saa ya kati za siasa tunasikia wana musicians wa kujana mangoma. Una describe ama unasema kitu. I think ngoma ina send message. So it should be positive or negative but ngoma ina message. So umejua ngoma ziko na nini tofauti? Kuna hip hop, kuna bongo, kuna hiyo wakadinali hizi. Kuna rumba. So ungekuwa kwa nini gani? I think soft music, rumba hivi ingekuwa better. And your stage name? Stage name ya tu Cheche. Ndio Johnny Junior na mtu aisikia nyote. Okay, ni sawa. Aya, sawa. Swali ya pili. How will you describe yourself this season and what have you been working on? I think this season since this is my third team in Kenyan Premier League, I think nimeachieve a lot in the last two teams. Okay. So this season I think is also a good season tumekuwa nayo. Though what we expect from this season ni kumaliza top, of which is number 1. So bado naweza sema bado sija achieve what I'm aiming for. Yeah. And if I could have described myself, I think I've done great for myself. If you see police, coming to police, and you know the expectations in police, to settle in and to be a starter in police is not an easy task. Okay. Yeah, so overall my season has been okay. And what about you? So, could describe myself this season, I think as a defender, naweza describe myself kwa kiwanja, zile clean sheets naweka, zile tackles nasaidia nao team. Na so far I think we are doing great because pime kwa season na mambo mingi, makocha wamekuwa kadhaa, but so far tuko sawa, tuko a great position pia as a team. So sooner or later maybe with good deeds tutakuwa in a good place. That work on, I think we are working on the same goal, kushinda Mozart Cup ama League Cup, because I think police ni team kwa season tutakuwa na cup moja at the end of the season. So I think that's a good to work here on the same goal. This next question, Junior. If you had to have one meal for the rest of your life, what will it be? Pale kijani sijui anakula nini sana. Na for the rest of your life. Akula uta change.
but rice haijai kosa kwangu, so definitely rice. And I think rice na beans haiwezi nichosha for the rest of your life. Rice na beans haiwezi nichosha. Mandondo. Umesema na majirani utakao nyumba kweli. Si utanyambia watu sana. Tumbo itakuwa sawa the rest of your life. Tumbo itakuwa sawa. Na pia beans ni healthy. Okay, ni healthy, ni protein. So wewe unaweza kula nini? Ningesema fish, lakini kula fish kwa sahi ubo. So me personally na rice na nyama. Rice na nyama je ni udhi. Any good day rice na nyama inaenda. So wote tunafolanda rice. Ni tu kitu tunakula nayo ndio tofauti. Ugali moja pia iko overrated sana. Ugali huwezi kula daily. Rice unaweza kula daily. Unajua rice unaweza ipika in different ways. Pilau, kesho biriani. Bora tu muongeza na nyama juu. Haya. Question nyingine. What is your biggest phobia? Something you're most scared of. Kitu nakutishanga sana. My biggest phobia. Maybe animal ama kitu naogopa kufanya. Phobia. Phobia kitu naogopa. Something you're scared of. Maybe swimming. Kuswim. Sipendi sana maji. Inakutisha kabisa. Sipendi. Maji natumia tu ni ya kuoga, tu ya shower na ya kukunywa. But unajua si bora unajifundisha. Ndio naweza jifunza, hata nishaijifunza, but sasa shida ni sipendi maji. Hiyo phobia iko tu ndani. That's what I fear sana kwa life. So tusiende swim hata tukienda coast tuko tu tena kwa balcony. Sunananga miuka kwa watu hii. Kwa balcony. Miu sasa Mombasa tukiingia sasa tuingia tu kwa balcony. Mombasa mimi nikienda naenda tu kwa sand. Huwezi jitesa na pesa yako. Siwezi ingia kwa maji. So wewe unaogopa nini sana? Mimi I think naogopa height. Na si height ya ploti, height ya ndege. I think juu naogopa ndege kufly, something funny. Naogopa kufly na nimefly sana ujue. Reason being ni kuna time nilikuwa team fulani, then ndege ilikuwa na drop off. Ilishuka sana. So tangu hiyo siku nimeogopa ndege mpaka leo. So personally mupata na pana ndege na feel tu hiyo phobia ili nichanganya. Sikuwa na hiyo phobia but imekuja imenishika mpaka siku hizi nikisikia hata tunaenda mahali na ndege, yani sikukaa mbili nafikiria tu hiyo ndege itakuwaje. So I think imekuwa one of the major phobias. Na sijui itanitoka juu ilikuwa ni experience mbaya but na kwa nenda basi hata Qatar. So ukiretire huwezi panda ndege tena? Ndege napanda lakini sasa ndege nafaa upande sasa imebidi. Lakini sasa kama hizo games sijui tunaenda sijui hapa Kisumu sijui ndege. Mimi nikiamba nichukue basi I'll prefer. But sasa moja ukiambia unaenda mahali kama Qatar ama Dubai utatetemeka tu lakini utafika. But ni phobia. Okay. Aya. Swali next. What unique qualities do you think you bring to the team? The quality I think yenye naleta sana. Unique. The unique one that I think naleta kwa Kenya Police is leadership. Because nimekuwa hapo nimeperform at the highest level. Na najua what it entails na what is needed in today's game. So I think the first thing that I bring in the team is the leadership. Apart from my quality, that's the unique thing that I bring to the team. Okay. Yeah. And you, what do you think I bring to the team? Before you answer what you bring. Me personally, apart from leadership, I think kuna bring kitu yetu kujua kuna wale wachezaji huko katikati ya ground wana combine defending na attacking. Wakina Modric. Mimi kwa naweza ku describe na Toni Kroos. Si Kroos. Kroos. I think passing yako hiyo ni bamba. Quality. Yaani mimi on a good day nikiwaambia junior ukamwa 100% leo ni passing. I think one of the few players kwa Kenya wanaweza piga pass. Na mkuambia daily muona Mariganda ni yako. Juu Mariga kupiga pass. So hiyo passing yako, hiyo quality yako ya passing na scoring na calmness yako ndani ya box, I think hizo ndio quality mtu anahitaji kuwa na number 10 ama midfielder wako nayo. Hiyo calmness. Shukrani, nipe mkono. Utanibia nitakubaia kitu. So answer yako, wewe una bring nini? Quality zangu nadhani personally ni leadership. Apart from leadership ni kujaribu kusukuma watu kwa ground. I think ni job na watu wengi wanachukia because wewe ndio unakuwa vocal kwa wanjo, wewe ndio unashinda ukiambia Ken fanya hii, Ken usifanye hii. So personally I feel kama huyu jamaa kwa masikio yangu. But I think hiyo ndio kitu moja jaribu kusaidia nao watu kwa ground. Hiyo ndio uniqueness yangu niko nayo apart from hizi zingine. Cause hiyo naweza saidia kama junior, kama nikupatia pass nikwambie man on ama one touch. I think hiyo ndio leadership na kusaidia nayo.
Si unisifuata kidogo na unaona neta nini? Sasa si wewe umejisifu. Sasa nataka kunia wewe unaona unique gani kona? Okay, kwangu mimi I think calmness na nikisema hivyo simaanisha watu wengine wako calm, but iko kwako sana, like is inborn, ni kitu umekuwa born nayo, umeboniwa nayo. So watu wengi wana feed off from your calmness, because the moment unakuwa calm, the person next to you pia atakuwa calm, of which ni very key kwa position yenye mnacheza kama defense. Is the last line of defending. So mkipitwa tu hivi tuko in danger, but mkiwa calm, then everything in the team inakuwa stable. Salimia. So after lunch yako nakubaya yangu, sawa? Tutakula lunch mbili. Aya, masidi. Aya. What did you do with your first paycheck and how much was it? Ndio tutagaje, ilikuwa pesa ngapi? My first paycheck. First paycheck na ilikuwa ni team gani by the team gani kwa first paycheck? Ilikuwa ni cause nilianza kwanza before niingie Premier League. So sijui nataka hiyo ama nikiingia Premier League. Ya ball. Si ya Premier League, ya kwanza hata kama ni Division 1. Ya kwanza iko kwa Domob. Because ilikuwa around 11k. So nakumbuka nilivyoipata. Ilikuwa team gani unaweza kumka team? Yeah. Ilikuwa ni Palos. Nice. Yeah, so nilipoipata kwanza nikavunja kama 5 nikaingia. So 8000. Ukavunja 5. Ilikuwa 11. 11. So 5 nikavunja. Nikaingia kwa nyumba yangu because nilitoka kwa mother. Uliama na niliama because nilikuwa nataka hiyo space. Utoke tu haraka. Na pia nianze ku think on my own. Nice. Nikiwa under my own roof, nianze kufikiria kama mwanaume. So nilitoka kwanza kwa mother na 5. Then the rest nikapiga shopping maybe 2000. Then the rest nikapigia kina mother shopping. Nikamwambia from there now I'll come back. I'm gone. Sasa rudisha kwa cheki from time to time. Usogepewa 30,000 ungechukua tena 2 bedroom. Sasa umejua ukianza pale mtaa utafuti nyumba kubwa. Kidogo na pia angalia paycheck yako pia imeingia. Keja tu imekutosha. Penye ukitoka tu kirudi training unaweza jifungia unalala. But ulianza poa 11,000 ndogo. Kwanza nayo paycheck. Of course si ndogo. Haya. Sasa mimi paycheck yangu ya kwanza ilikuwa Dagoretti Santos. Nilikutoka tu shule immediately form 4 na ilikuwa after 4. So tawini, I think the first thing, because mimi nimezaliwa Marish Islando. So hizo keja za City Council ziko kiliponga 700. Alafu hizi stima za Kanjo kuna saina kuja so 4 so 5. So I think the paycheck yako kwanza niambianga madhe kulipia hao na stima ilikuwa 1100. So I think hiyo 11 hiyo 2900 zikumbuki ilienda ngapi? But nadhani ulienda kutesa. Unakumbuka sema tu utaki kusema juko kwa kamera. Ulienda kutesa. Sasa ile wangi lakini nilitesa. Nilipeleka mtoto hata ndio so 2 hivi But it's good wote tulifanya the same thing. Tuliama tukapigia maparo na ukasaidia hiyo do lazima inde kwa mzazi kama inaingia. For blessings. Haya, next one. You've got a last minute penalty. Who would you want in for it? Myself. Myself, because I believe too much on myself. Before ni believe on mtu mwingine na lazima ni believe on myself. So I believe like siezi angusha team in a moment yenye maybe last minute penalty. I feel like I'm the right person to take it. But also I won't mind if somebody else steps up and says he wants to take it. Na wewe? Mi kwa police hii. Police we have good penalty takers. The first one I'll go with you. Si ati jueni best yangu ama nini, but na believe in you because I think when I'm calm na hiyo penalty last minute nataka calmness. So after hiyo jupia nataka confidence. After hiyo of course kuna other penalty takers, but I think you will kwa police kwa wale natafuta mwingine. Natafuta Ronaldo. Kwa police ni mimi. Kwa police naenda kupatia. Na nilikwambia Cheche chukua. Mimi sipendi pena something funny. So it's me. Sasa nimeenda kupatia. So lazima uambie coach, lazima pia uambie wachezaji. Niwaambie. Sasa si Tito atasikia, Tito na Kinanga wataki. Tito umesikia? Tito na Kinanga wataki. Sasa ni za Muguna. Tumeamua from now on. Who's the most difficult player you find playing against? Kwa Kenya Premier League. Umejua hiyo swali nishapata sana, but when I change from time to time. Because unapata huyu ni difficult, then unamfigure out. Then anakuwa tena normal. Ni difficult tena unamfigure out. So as the game goes unamlearn. Unapata by ina change. Hiyo answer will change by
venye years zinaenda, maybe this year, next year is not the same person. But mwenye nimemfind difficult constantly alikuwa Mtinda, midfielder from Mtinda, namjua ule marasta Mtish. So Mtish amekuanga very difficult. Hata games zenye nimekuwa nikiwin against him imekuanga ni very difficult to kumfigure out, because ni mtu anaweza cheza one touch, ni mtu anaweza carry ball, ni mtu ni aggressive na at the same time pia ni ball player. Kwa hivyo hii swali tukiweka in 2 times, as in kuna difficult ni salia na ball na saa zile pia ana. So huyu jamaa yani kwa game anakusumbua tu akili. Yeah, it's very difficult. Hata nikiwin kwa hata kuna time naweza win ball kwake, lakini wasikia yenyewe hata nikimdominate bado inakuanga ngumu tu. Na wewe maybe striker ama mimi striker okay. Last still kwa nikiwa Madhari ilikuwa vile umesema zina change. So ukipata striker ana move a lot na ogopi kiatu. Na mimi striker muogopa ni striker ujui sele anataka kushuta ama kuchenga. Unajua striker ni wa obvious. But kuna ukijana wa Talanta, mimi jina yake inanipotea. Ni striker wa Talanta. Alitufunga. Hakufunga. But movements zake, kuruka kwake na kumbuka jina yake. But nimemtaja kwa Twitter yangu, ni kijana wa Talanta, ni mzuri sana. Na kumbuka jina yake hopefully, but kama si anajua host kwa Talanta, anaruka sana, anapiga maedi, nadhani tumemsifu sana. But ni kijana moja I think with time atakuwa mpoeno difficult imepata tangu hii season ianze. So tunaweza mrate juu ya wale wakina Bolasi wale umecheza nao. Sasa tumesema Premier League. Si kwa career, Premier League. Kwa Premier kwa career nilipatanga Ubafemi Martins hapo Kasarani. Okay. Sikufurahianga. Gani Premier League ni sawa. Kwa world pia najua pia kuna midfielder umepata nao wazuri. So what was your best and worst subject in high school? What did you score? Hapo kwa score utasema kweli, but tuambie tu what was your best. My worst subjects. Best subjects. My worst ilikuwa chem. Umeanza na worst? Worst ilikuwa chem because nataka niondoe. Itoka topalitana nayo. So worst ilikuwa chem. Juice sikuwa understand from the word go. Ni nini inaendelea kwa chemistry? Sijui. Sikuwa understand kwa nini. Ulina ma practical kweli? Ungechoma hiyo shule. Nilikuwa naenda tu but sasa utafanya nini? Because lazima uende kweli. Lakini understand nini inaendelea kwa hili? Si understand hata nikiingia kwa lab I don't understand. Na pia sasa hiyo hujui na kusaidia nini? Sijui. Na hiyo kwa better jungo utakuwa daktari. Maybe inanisaidia but maybe siwezi realize inanisaidia na nini. Waje tu kwa maji. But my best ilikuwa funny enough ilikuwa biology na Kiswahili. Nice. Because ndio nilikuwa na score more. Ulikuwa unapata hata kasi sijasoma. But nilikuwa bado na kwa on top. So those two. Umesema kwa score uwezi tuambia. Biology kwanza first nikiingia form 1 niliclear yote. Ndio maana utakuwa daktari. Niliclear yote biology. Teacher Chem tu ndio ilifanya nika nini hiyo revise hiyo dream yangu ya kwa daktari. Nikamwacha ni change. Unaweza utachoma patient kwa usi. Wanaweza niambia mdunge na hii tena umemdunga na maji. Oja Chem ni H2O tu ndio watu wameshika mpaka saa hii H2O because unaitumia. So wewe ulikuwa na enjoy nini ilikuwa inakuudhi? Funny enough, acha nianze kukuudhi. I think physics na chem hizo ndio vitu ukiniudhi. Na maths unajua kama siku hesabu doza hii maths ilikuwa tunasumbua watu. Juzi board maths pia sasa tuzitumi. Zilikuwa zinaniudhi. Kile napenda English na CRE. CRE nilipenda juu I think madhangu alikuwa mtu wa church for long. So hizo mabible una tend of ukiwa mtu unasikia fanya hivi mtu wa Bible. So CRE ukipata na hizo maswali zilikuwa rahisi. Ja pia iko kwa Bible. Then English pia ilikuwa one of the best subjects. So hizo ndo niliscore a lot. English na CRE niliscore sana. Hata ndo maana mpaka sasa nimeokoka. Na hizo ni bwana. What is the biggest challenge you have encountered in your football career and how did you overcome it? Acha kwanza tuanze na challenge, alafu utatuambia vile overcome. I think my biggest challenge ilikuwa kuna time nilienda outside the country. Okay. Yeah, nilienda Tirana. Nikaenda huko nikarudi na injury nikasainiwa Gor Mahia. Then at that time performance haiko kwa poa nilivorudi because nikitoka Gor Mahia nilikuwa like one of the best players in the team. Nice. So kurudi people wali expect ni perform the same but nilikuja na injury. So at that period performance ilikuwa very poor na pressure ilikuwa mob.
then watu walianza kuongea huyu ameisha nini, haizi tusaidia tena nini. So mojua is the first time nili experience hate kwa career yako. Yeah. So kudeal nao ilikuwa very very difficult. But nilirudi nikapona nikakuwa mcalm. It for long, sorry. It take around a month. So 1 month watu washa ku write off. Around a month. Watu walikuwa shan write off. But nilikuwa nimecheza tu maybe 1 or 2 matches. Football pia. Venye nilikuwa nimerudi. And then by that time team iko ina perform poa. So moja wakati team perform poa mostly wanatafuta pressure. Ule mtu anapanga one of the best, huyo ndo anamwekeanga pressure. Na uliovercome? I think sijui venye niliovercome but ilikuwa inanisumbua so much. So the only thing nilifanya nilistay away from social media first, and then also nikajipea time because niliingia na coach akanipea some time off, so some matches sikuwa na attend. So mtu akikuona hapa nje ukiachilia touch ajue pia kuna time ile normal yukua. Yeah, but sai si kitu. Sai unaweza ingia hata hapo ni tu si. Sai si care about anything. Hata kuita mzee hujali nini sai. Sai I think hakuna kitu naweza niingia kwa akili. Iko sawa. So mi challenge yangu wa ball I think ilikuwa nikienda Saudi Arabia, niliendanga then kwa season ya kwanza nikakuwa season 2. So ilikuwa poa. Season ya kwanza ilikuwa blanda, season ya pili ilikuwa poa. So season ya pili nikakuwa team of the year na defender of the year. So after hiyo si window hii team nilikuwa nataka kuniongezea kandarasi, but vitu zikafanyika kwa agent akaniambia usiongeze kandarasi, kuna another team inakutaka. So nilitoka Saudi ikakuja Kenya. That was in June. So fika June sasa akaniambia wewe tulia, team inakam. Si nikatulia baba. Hakuna team ilikujanga. So agent alinyamaza. Hii team pia ikabaki wamesign defender mwingine na walinitafuta for long, mafans pia walinitafuta nirudi. Then nikaenda up nikaka 6 months bila ball. So watu wengi wako understand mbona jamaa ametoka alafu amekuja bila ball. Ndio nikaanza kutraining na Gor by the way. So after kutrain na Gor kidogo nikapata team ya US. Nikatoka nikaenda. Mafans wa Gor pia wakaza na mimi. Wakanipasha sana kwa social media. So wako understanding nini ilifanyika. But I think that was the moment nilifeel go down sana kwa ball juu hakuna vile utashikisha season alafu ukose team the next season. Kuovercome na tantu vile ulisema days go una get too strong because pia ball pia mental use idea. The more una play the more unanizi vitu kutoka daily, then you grow from it. That's why inaitwa experience. So I think hizo ndo swali zote za ask my teammates and asante sana kwa kujibu. Lakini hapo kwa biology na ile hiyo 6k ya 11,000 pale nilienda nisijui. So before tumalizie, umesema venye uli overcome shida zako. So unaweza advice nini mtu maybe anapitia difficult period kwa career yake? Unaweza advice nini? I think first me kileza sema ni because now we are in the digital world. Anything ikihappen na sasa hii kwa football matters. Because kuna hatred mingi sana kwa ball sasa hii. Sijui kwa nini. Ball ilikuwa something sport watu wakipenda, then watu ukashifu juu umefanya the wrong thing. But siku hizi mtu anaweza kaa tu aone huyu Muguna huyu, wewe kwenda. Ajue hata reason ya kutukana. So I think social media unafaa kuavoid if you're going through a difficult time. You should take some time off and then unafaa kutafuta watu wanakulike, family watu wanakupenda, family kama ni relationship watu wanakupenda. Unakuwa around a positive energy. Then I think with time kila kitu narudi tu poa. What about you? What was the advice aje mtu? Mimi I think first of all when I break down like when mfanyikazi unafanya kazi wapi? Kwa club. So boss wako ni nani? Boss wako ni chairman nao CEO nao watu wengine. So if our watu wako impressed na what you are doing and the coach is impressed with what you are doing and your teammates are satisfied with what you are doing, I think that's enough for you. You don't need any credit from mtu mwingine kutoka nje. So huyo mtu wa nje hata aseme wewe ni mzuri ama wewe ni mbaya. It doesn't matter. The only people that it matters wakikwambia hivyo is the people who you are working with na watu wenye wamekuweka pale. Juu kama coach ako satisfied na venye unacheza, then mtu wa nje hayuko satisfied, then it doesn't matter because coach ndiye anakupanga. Naenda anakuambia ucheze venye anataka na venye itasaidia team. Na pia ball, historia kukashifu ball ni kawaida. Hiyo ni kazi ya mafans. Lazima tu wakukashifu.
So pia nadhani tu pia sometimes ndo that's why you see the big top players unapata anza kwa ameongea lakini tena chuki ni mingi but unamwona tu day in day out anaendelea. So I think zifa tu watu wako stronger from those things. Okay. Questions zimeisha unless utaka nikuulize if you are in a relationship but tutauliza hiyo next time. But me personally nimefurahia kwa you being my teammate. Thank you very much. Hata mimi nimefurahia zaidi. Sasa. Yeah. Episode 2 tutapiga tena story nyingine alafu lakini ile lunch ni lini? Utanibai lunch lini? Leo. Ugali omena ya. Ugali na omena. Thank you so much guys. Asking teammates imeisha. Until next time. Asanteni.